Karibu tena MathGenius, na tuendelee kusoma maswali mbalimbali ambayo yanaleta changamoto kwa wengi. Leo tunazungumzia swali la linear programming, na swali hili linasema kwamba Zelda wants to buy oranges and mangoes for her children. The oranges are sold at 150 shillings each and mangoes at 200 shillings each. She must buy at least 2 of each kind of fruit, but her shopping bag cannot hold more than 10 fruits. If the owner of the shop makes a profit of 40 shillings on each orange and 60 shillings on each mango, determine how many kinds Zelda must buy for the shop owner to realize the maximum profit. Okay, hatua ya kwanza kabisa kama tunavyojua lazima tulete. Tumepewa vitu gani? We have oranges, we have mangoes. So let orange be X and mango be Y. Haya. Anasema kwamba the oranges are sold at hiyo hapo gharama and mangoes at hiyo hapo gharama. Lakini kulingana na huyu mnunuzi hajazungumzia kwamba anataka kutumia kiasi gani kwa ajili ya kununua orange na mangoes. Kwa hiyo tunaacha kwanza tuende na statement nyingine. She must buy at least 2 of each kind. Kwamba angalau kwa upande wa matunda orange basi angalau ya kuanzia mawili na mangoes pia angalau kuanzia mawili. Kwa hiyo question ya kwanza kabisa ambayo ni rahisi kuiandika ni kwamba x should be greater or equal to 2, maana kwamba at least au angalau. Same applies to mango, greater or equal to 2. Okay, tumemaliza statement hii mpaka hapa. But her shopping bag cannot hold more than 10 fruits. Kwamba kinunua matunda basi yasizidi matunda 10. Vinginevyo huo mfuko unaweza kuchanika, si ndio? Okay. So that means ukinunua orange machungwa X plus machungwa Y cannot hold, kwamba yasizidi zaidi ya 10. Ndio maana kwamba cannot hold more than. Ingekuwa can hold more than, ina maana tungeweka greater or equal. Lakini kwa sababu anasema cannot hold, mfuko hawezi ukabeba zaidi ya matunda 10, na maana hii ndio itakuwa ni linear equation yetu ya 3. If the owner of the shop makes a profit of 40 shillings on each orange and 60 shillings on each mango, determine how many kinds Zelda must buy for the shop owner to realize profit. Labda ujiulize swali moja. Je, kati ya hizi gharama unazoziona na kati ya hii hapa unayoona 150 and 200, ni ipi tutakayotengeneza kama function? Kwa sababu hili swali linauliza profit, na sisi tumeambiwa pia hapa, tumepewa huyu muuza duka au muuza matunda atapata profit kwa kila tunda. Kwa maana hizi ndio tutakazozitumia kama kutengeneza function, kwa sababu mwisho wa siku tumeulizwa nini? To maximize profit. Kwa hii ndio function yetu ambayo tukaitengeneza, ambayo which is f x, y ni sawa sawa na 40 on each orange, kwa hiyo itakuwa ni 40x plus 60 shillings on each mango, ambayo itakuwa ni 60y. Kwa hii ndio itakuwa function yetu ya linear function ya 4. Hapa tumeona namna kubadilisha hizi hii word problem ya linear programming mpaka kwenye kutengeneza linear equations hizi hapa. Baada ya hapa sasa nenda ukachore sasa graph yako vizuri, utafute feasibility region au feasible region, then zile coordinates utazipata ndio uanze kutest kama kwa kila coordinate utest kama ipi itakupa maximum profit. Na hapo utakuwa umeipatia swali lako vizuri. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia,
basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.